అందరికీ నమస్కారం. సో, ఇవాళ స్పెషల్ ఎపిసోడ్‌లో మేము PS2 గురించి సంగీతాదేవి గారితో మాట్లాడాం. సో, ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌లో సినిమాకి, బుక్‌కి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? అసలు మణిరత్నం ఆ చేంజెస్ ఎందుకు చేయాలనుకున్నాడు? ఆహ్, అంటే వాట్ ఈస్ ద రేషనల్ బిహైండ్ డూయింగ్ దోస్ చేంజెస్? అండ్ ఏ క్యారెక్టర్స్ ఆర్క్స్ మిస్ అయ్యాయి, ఏవైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో, అసలు ఈ క్యారెక్టర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికెలా ఎళ్ళింది? ఆర్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు అట్లా బిహేవ్ చేసింది? సో, సమ్ ఆఫ్ దోస్ బ్యాక్ స్టోరీస్ ఆర్ ఆల్సో డిస్కస్డ్. సో మాకైతే కొంచెం క్లియర్ అయింది ఇంకా. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో దట్ బుక్ ఈస్ మోర్ డార్కర్ ఇన్ సచ్ సెన్స్. జనరలీ మణిరత్నం డార్కర్ ఫిల్మ్స్ తీస్తాడు, బట్ బుక్ ఈస్ మోర్ డార్కర్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు లెర్న్ దట్ ఫ్యాక్ట్. యా, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ ఇన్ దట్ సెన్స్. సినిమా రివ్యూ లాగైతే ఉండదు ఎపిసోడ్. అంటే మనం ఏం యూజువల్లీ చేసే స్టైల్లో, మా స్టైల్ మీకు తెలిసి ఉంటే ఆ స్టైల్లో ఉండకపోతుండొచ్చు ఈ ఎపిసోడ్. మాకైతే అలా అనిపించలేదు. వీఆర్ మోర్ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకునే సెషన్. అట్ ద సేమ్ టైం శాండీ అన్నట్టు వేరే పాత్రలు, కట్ అయిపోయిన చాప్టర్స్, హిస్టరీ ఏంటి, ఈ కాంటెక్స్ట్ ఇంకా బెటర్గా అర్థమైంది అనమాట. సో అలా ఉండింది ఎపిసోడ్. సో యా, అందరికీ నమస్కారం. సో ఇవాళ లిటరలీ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ ఎపిసోడ్. అంటే మాకు ఎప్పుడు ఇట్లా అవ్వదన్నమాట కి వెన్ ఆర్ యూ డూయింగ్ PS2 విత్ సంగీత గారు అని. అట్లా ఒక 15-20 రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి. థ్యాంక్స్ టు సంగీత గారు దట్ షీ యాక్సెప్టెడ్ అగైన్. అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ రావడానికి కూడా ఆవిడే కారణం, బికాస్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఆవిడ ప్రొవైడ్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్ ఇట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. సో థ్యాంక్స్ మ్యామ్ మళ్ళీ వచ్చినందుకు. No, thanks to both of you. Prithvi message చేసినప్పుడు I was a little surprised because I didn't know ఇంకొక డిస్కషన్ మళ్ళీ మీరు సెకండ్ ఫిల్మ్ అయినాక పెట్టారా అనేసి. బట్ there's a lot to discuss because so much is different from the book. ఎస్. సో నేను అప్పుడు చేసిన ప్రామిస్ ప్రకారం నేను బుక్ చదవాలి, కానీ చదవలేదు. బట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ గిఫ్టెడ్ మీ ఒక ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్. Okay. ఐ విల్ రీడ్ దట్. అంటే ఐఎమ్ స్లోలీ పికింగ్ అప్ ది హ్యాబిట్. ఒక 2023లో ఐ థింక్ ఐ రెడ్ అబౌట్ 4-5 బుక్స్, విచ్ ఇస్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ మీ. సో ఐ విల్ ట్రై టు పిక్ పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఆల్సో. యా, సో కమింగ్ టు ద మూవీ, నేను థియేటర్లో చూడలేకపోయా. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఇట్ కేమ్ ఆన్ టు ప్రైమ్ ఐ సా ఇట్ యెస్టర్డే. నాకు చాలా మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ 45 మినిట్స్ అసలు సినిమాలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలే. అంటే నాకు ఏమనిపించింది అంటే 45 మినిట్స్ ఏదైతే స్టోరీ జరుగుతుందో అది యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ వీ ఆల్రెడీ నో, బికాస్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎండింగ్ కి ఏవైతే జరుగుతాయో ఈవెంట్స్ అవి మనకి తెలుసు, బట్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఉండదు. అండ్ ఫస్ట్ 45 మినిట్స్ లో జరిగేదంతా వాళ్ళ మధ్యలో హౌ థింగ్స్ బ్రోక్ అవుట్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేదే చూపిస్తారు ఎక్కువ. సో అండ్ అక్కడ వరకు నాకు చాలా నరేషన్ చాలా స్లోగా అనిపించింది. అండ్ దెన్ తర్వాత 2 వీక్స్ స్కిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. బట్ కొన్ని సీన్స్, ఐ మీన్ మణిరత్నం ఫోర్టే అంటారు కదా, కాన్వర్సేషన్స్, ఎస్పెషలీ విక్రమ్ ఫస్ట్ కడంబూర్ ఫోర్ట్కి వచ్చినప్పుడు హార్స్ మీద కూర్చుని దట్ థింగ్, ఐశ్వర్య రాయ్ విక్రమ్ వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్, త్రిష ఇంకా ప్రకాష్ రాజ్ కాన్వర్సేషన్, హౌ హీ డైరెక్ట్స్ దోస్ థింగ్స్, అవి నాకు చాలా నచ్చాయి. నాకు ద కెమెరా ఇస్ ఆల్వేస్ రొటేటింగ్, నో. ఫర్ మీ ద రిఫరెన్స్ ఇస్ ఇరువర్లో దర్ ఇస్ అ సీన్ వేర్ టబు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ లై డౌన్ టుగెదర్, కెమెరా పైనుంచి రొటేట్ అవుతుంది. సో ఐ వాస్ కాన్స్టెంట్, నాకు అది కాన్స్టెంట్ గా అది రిమైండ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా కొన్ని సీన్స్ చాలా నచ్చాయి. బట్ అగైన్ ఏమంటారు అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ క్లిఫ్ హ్యాంగర్ ఐశ్వర్య రాయ్ మందాకిని క్యారెక్టర్, బట్ ఆ క్లిఫ్ హ్యాంగర్ కి దెర్ ఇస్ నో ఇనఫ్. అంటే ఇప్పుడు బాహుబలి 1 లో ఎలా అయితే కట్టప్పకి ఒక మంచి పే ఆఫ్ ఇస్తారో, అట్లా మందాకినికి ఒక పే ఆఫ్ అంటూ గుడ్ ఇనఫ్ పే ఆఫ్ లేదు అన్నట్టు అనిపించింది. యా, సో అట్లా నాకు చాలా కాన్ఫ్లిక్టింగ్ థాట్స్ ఉన్నాయి సినిమా మీద. యా, ఆల్రైట్. సో నేను PS2 రిలీజ్ అయిన తమిళ్ షో చూసాను అనమాట, 1.5 month బ్యాక్. సో అదే వెన్ ఇట్ రిలీజ్. అండ్ అప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే చాలా నచ్చింది నాకు. అంటే బికాస్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడినట్టే, PS1 గురించి మాట్లాడినట్టే, ఆ సినిమా మొత్తం ఎలా అయితే నచ్చిందో అదే ఒపీనియన్ ఉండింది ఫస్ట్ హాఫ్ పైన కూడా. అండ్ స్టోరీ ప్రోగ్రెషన్ అర్థమైంది. అంటే క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రెషన్ తీసుకెళ్తూ వెళ్ళాడు. అండ్ యాజ్ అ మూవీ ప్రోగ్రెస్, శాండీ అన్నట్టు ఇట్ వెంట్ ఆన్ బీయింగ్ మోర్ ఫాస్టర్. అంటే చాలా రోజులు స్కిప్ అవుతూ వెళ్ళిపోయింది మధ్యలో. పీపుల్ ట్రావెలింగ్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట.
సడన్ గా వన్యదేవన్ ఇక్కడ ఉంటాడు, అక్కడ ఉంటాడు. నాంబి ఈజ్ లైక్ ఎవ్రీవేర్ ఆయన అయితే, హీ స్పై. సో అది దట్ ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు దట్ వాస్ ఫైన్, బట్ వెన్ థింగ్స్ స్టార్టెడ్ టు గెట్ వెరీ సీరియస్ నో సెకండ్ హాఫ్ లో, అంటే క్వశ్చన్స్ మనకి మందాకిని అంటే ఎవరు, అసలు నందిని ఎవరు కూతురు, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి వన్స్ మణిరత్నం గోస్ ఇన్ టు ఆన్సరింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్, అక్కడ ఐ థింక్ సెకండ్ హాఫ్ లో క్యారెక్టర్ మోటివేషన్స్, వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్ కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ అనిపించినాయి. అండ్ పే ఆఫ్స్ అయితే అంటే ఎలా అనిపించింది అంటే, గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ స్పాయిలర్స్ పీపుల్ వింటున్న వాళ్ళకి. సో గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లో పాపం నైట్ కింగ్ అని అందరూ హైప్ చేస్తారు నైట్ కింగ్ ని. అతనికి ఒక డైలాగ్ కూడా ఉండో చంపేస్తారు అతన్ని. సేమ్ మందాకిని అందరు హైప్ చేస్తారు పాపం. అంటే లైక్ షీ డజంట్ గెట్ అ పే ఆఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ. అది అనిపించింది, నాకైతే అనిపించింది. బికాస్ అగైన్ నేను బుక్ చదవలేదు, సో ఐ డోంట్ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బిహైండ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఆయన సుందర చోళన్ చెప్తాడు, అది కూడా క్రిప్టిక్ గా చెప్తాడు, అదేంది ఇదేంది అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్తాడు. బట్ దే ఇస్ ఆల్సో లైక్ ఇట్స్ స్టిల్ క్లౌడెడ్ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్. ఈ సెషన్ అయిన తర్వాత క్లారిటీ వస్తుందో చూద్దాం. సో అట్లా కొన్ని క్యారెక్టర్ మోటివేషన్స్, డెసిషన్స్ ఎందుకు ఇలా తీసుకుంటున్నారు అనిపించింది. అండ్ మధురాంతకన్ అయితే ఆయన అంటే ఫస్ట్ నుంచి హీ వాంట్స్ ద థ్రోన్, ఆయనదే థ్రోన్ అని అతను నమ్ముతాడు. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి చాలా ఈజీగా ఫ్లిప్ అవుతాడు నాకు అనిపించింది. మేబీ ఇంకా రీజన్స్ ఉండొచ్చు, ఆ రీజన్స్ ని ఎడిట్ లో కట్ చేసినారో లేదా బుక్ లో ఇంకా డెప్త్ ఉందో నాకు తెలియదు. బట్ అతను ఫ్లిప్ అవడం అయితే అదైతే మెంటల్, లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లిటరలీ అనుకున్నాను నేను. నా పక్కనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనమాట, మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నాం, అంటే ఏం జరుగుతుందా స్క్రీన్ పైన అనుకున్నాం ఇద్దరం. సో అలా కొన్ని డెసిషన్స్ అయ్యింది. బట్ ఓవరాల్ ఇట్ వాస్ అండర్ వెల్మింగ్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ PS1 అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నాను, బికాస్ ఆల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ఓపెన్, క్యారెక్టర్స్ కుడ్ గో ఎనీవేర్, ద డ్రామా కుడ్ గో ఎనీవేర్, అలాంటి ఒపీనియన్ తో వచ్చాను. సో మేబీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ దెబ్బతీసే అనొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇట్ వాస్ అండర్వెల్మింగ్ ఫర్ మీ. ఓవర్ టు యు మ్యామ్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ మిక్స్డ్ బ్యాక్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ కదా. ఎక్కువ నచ్చలేదు అనుకుంటా. దట్స్ వాట్ ఐ గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు సెడ్. ఒకసారి చూసారా సినిమాని? I saw only once. నేను ట్వైస్ చూసాను. Okay. I saw twice. Okay. I mean, this is not the ideal way, but for a film like Ponniyin Selvan, I would say watch it twice. Give it a gap and then watch it twice. A film should not be like that ideally, and you can think it shouldn't be like that, because Bahubali, as you discussed, is one end of the spectrum, which gives you all the cinematic highs, and then there's nothing much that you have to really rack your brain about. You can understand everything from the word go, and then it has all those elevations that you expect of a big film, okay, historical. It's like the period is undefined, but you can call it a historical. This one is a very subdued and understated in comparison. Nobody raises their voice if you see second film low. Very little compared to the drama which is happening over there. And there are many plots, many subplots. Actually, last time చెప్పింది గుర్తుందా? కల్కి రాసిన బుక్ లో it is about 5 parts. 5 parts, if you put it together, it will be around 2000 to 2300, 400 pages. అంత ఉన్నాయి. So there are so many characters and many chapters. A lot has been condensed and abridged also. కొన్ని క్యారెక్టర్స్, కొన్ని చాప్టర్స్ లేదు బుక్, ఇది మూవీలో లేదు. Because I think Sandilya, you pointed out last time, oka web series ka teeste you could have done justice to this book anesi. So if you cannot abridge that 5 volumes of that book into 2 part cinema, impossible. So before I saw Ponniyin Selvan 2, even I had my doubts. Though I liked part 1, I had my doubts. How is anybody going to pull this off? That was my biggest doubt. So I went with absolutely nothing to expect. I was like, okay, let me see what they're doing. And I did not again revisit the book or podcast or anything like that. I had done enough before, so I didn't do that. Also, for us growing up, this is like such a close book to us. Anybody who has some interest in Tamil literature would have read Ponniyin Selvan at least once, if not more. Okay, so but what they've done is, ఇది part history, part fiction kada. What Kalki wrote also was part history, part fiction. Maniratnam also has done part history, part fiction, but he has deviated from Kalki's book also. One idea is to give a cinematically better experience. One more is to remove a few characters which were not present in history. Okay. Right.
that also he's done. So Right. few things he's done like that. As for the flow of the story, if you couldn't connect with it, I don't know. I didn't feel that way because already he had established everything, all the character establishments, everything has been done in part 1 kada. So part 2 annappudu there's one phrase which we say, hit the ground running anesi. So Correct. that is what they tried to do. Was it very confusing to follow what is happening at which end anesi? I think సో it was బేసిక్ Sandy. గా వాళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ అంటే నంబి ఇంకా వంద్యదేవన్. సో వన్ థింగ్ They మీరు are there అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది everywhere. మీరు అబ్జర్వ్ ఆ చేయాల్సింది బుక్ లో ఏంటి అలాగే అంటే ఉంటుంది. వీఆర్ గుడ్ విత్ నేమ్స్ నౌ. సో దట్ ఇస్ అది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ప్రాబ్లీ. అంటే ఫస్ట్ నేను ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అంటే శ్రీలంకలో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు నలుగురు మీట్ అవుతారో దెన్ వంద్యదేవన్ ఆదిత్య కరికాలంతో అంటాడు కి నేను కూడా నీతో పాటు వస్తానని. అండ్ ఈ ఆదిత్య కరికాలన్ స్పెసిఫికలీ సేస్ యూ షుడెంట్ కమ్ టు No, కీతో that happens. ఉంటుంది. That Kadambur, లేదు, he Kadambur, sent but on a mission to Sri Lanka to protect Arunmolivarman కదా. కరెక్ట్. నో, ఆఫ్టర్ దాట్ కడంబూర్కి వెళ్తాడు కదా ఆదిత్య కరికాలన్. దెన్ they meet at the monastery. మొనాస్ట్రీ దగ్గర. Hmm. సో దెన్ హీ స్పెసిఫికలీ ఆస్ వంద్యదేవన్ నాట్ టు కమ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ టు కడంబూర్. But he will still go. యా. సో అక్కడికి వెళ్తాడు, మళ్ళీ ఫాలోఅప్ సీన్ లో వేరే లొకేషన్ లో కూడా కనబడతాడు. సో దట్ వాస్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. అది అండ్ నాంబీ ఇస్ ఆల్సో దేర్ ఎవ్రీవేర్. సో Nambi is there everywhere. ఆ బుక్ లో అలాగే వస్తుంది. If you read the part 5, no, wherever it is very convenient coincidences అంటాం కదా. So whenever Vandiyathevan is in trouble, Nambi will be there to save him. Okay. Right. So Nambi is a fictional character. History lo Nambi ledu. Vandiyathevan also was a very small part about whom we don't know much. Kalki expanded him and he made him the sutradhar of the entire story. Nandini ledu, history lo Nandini ledu, but Pandya rebels lo Ravidasan, Soman Sambavan వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు because there are historical records saying that these people were arrested for Karikalan's death అనేసి, along with other people also. So bringing in Nandini, putting in one love story and all that was Kalki's idea. Right. Yeah. Right. Yeah, but I mean the entire story revolves around Nandini only, no? But Around Nandini and Karikalan, which is why when the film opens, see, in the first film we know that the ship has sunk and then the water, ideally when they show water you expect that they'll show you the ship or what happened to it, but instead they show you the younger love story because that is like a prologue of the entire drama which is going to happen. Okay. Yeah. Okay. So that is the entire crux of why this Ponniyin Selvan drama itself takes place. That fight for the throne, her revenge. అందుకే they focus so much on it, and at least 3 to 4 small songs will get used up in that portion. Yeah, 3 songs. నేను సాంగ్స్ ఎంత విన్నా అంటే ఆల్బమ్ విని ఓకే లైక్ సేమ్ యాజ్ పార్ట్ 1. సో సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి, అట్లీస్ట్ ఫుల్ సాంగ్ అని వస్తుంది అనుకున్నా. లైక్ హీ లిటరల్లీ యూస్ 3 songs in a span of 30 to 40 seconds. And all these were short songs also. చిన్న పాటలే even in the album. కరెక్ట్. అది ఆయన కూడా మొత్తం యూజ్ చేయలేదు. అంటే లైక్ హీ కెప్ట్ ఆన్ సేయింగ్ కదా రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు కదా, హీ వాంట్స్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ షూటింగ్ సాంగ్స్. అది దట్స్ అన్ఫార్చునేట్ కానీ బికాస్ హీఈస్ known for picturizing songs in the best way possible. ఏం చేయలేం కానీ. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ అయితే అది బ్రిలియంట్ అసలు. అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆ ప్రోలాగ్ ఏదైతే మెయిన్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద హోల్ పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఫిల్మ్ చూసుకుంటే 1 and 2 టుగెదర్ ఇక్కడ నుంచే మొదలైంది అనుకోవచ్చు. అండ్ దానికి పే ఆఫ్ ఇస్ ఫైన్. లైక్ ఐ అండర్స్టాండ్ వీళ్ళ లవ్ స్టోరీ ప్రేమ పక్షుల్లో మొదలవుతారు, బట్ దే గెట్ సెపరేటెడ్ అండ్ ఎండ్లో చనిపోతారు. కానీ నాకు అర్థం అవ్వనిది ఏంటి అంటే ఆమె నందిని పలవేట్రాయర్ ని పెళ్లి చేసుకుని, అంటే షీఈస్ ట్రైయింగ్ టు క్లైమ్ ద ల్యాడర్, ఆమె పవర్ కోసం ట్రై చేస్తుంది, పవర్ గ్రాబ్ కోసం ట్రై చేస్తుంది అని చాలా క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఫస్ట్ పార్ట్ లో. ఎంత మ్యానిపులేటివ్ ఉంటుందంటే సెకండ్ పార్ట్ PS2 ఓపెన్ అయిన తర్వాత అగైన్ వి సీ షీ డూయింగ్ ద సేమ్ విత్ పార్థిమన్ రాగానే వాడిని కవేశపరిచేస్తుంది. బట్ అది రాను వేన్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది. ఎందుకంటే షీ వాంటెడ్ పవర్, షీ ఇమాజిన్స్ హర్ సెల్ఫ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద థ్రోన్. ఒక షార్ట్ కూడా ఉంటుంది, యంగర్ వర్జన్ ఆఫ్ నందిని సిట్టింగ్ ఆన్ ద థ్రోన్ ఇన్ PS1. సో వీటన్నిటికీ పే ఆఫ్ లేదు కదా, ఎందుకంటే
ఆదిత్య కరికాలని చంపేస్తుంది. షీ వాంటెడ్ టు డూ దట్ సిన్స్, అంటే గ్రడ్జ్ ఉంది ఆదిత్య పైన, ఏదో ఒకటి చేయాలని ఫస్ట్ పార్ట్ లో క్లియర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినా సెకండ్ పార్ట్ లో చంపేస్తుంది. కానీ ఆమె పవర్ గ్రాబ్ అవన్నీ అనుకుంది కదా, అవన్నీ ఏంటి మరి? వై డిడ్ షీ No, I కమిట్ actually సూసైడ్, disagree here. ఆల్ దోస్ థింగ్స్? ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే నందిని ఫైండ్ అవుట్స్ కి నేనైతే నా గ్రడ్జ్ ఏదైతే డెవలప్ చేసుకున్నానో ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఈజ్ ఆన్ అ లైఫ్. బేసిక్ గా నేను ఇప్పటి వరకు ఒక అబద్ధం మీద బ్రతికాను, ఆర్ నాకు నిజం చెప్పకుండా నా 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 బేసిక్ గా నా బుర్రని క్లౌడ్ చేసి నాలో ఇట్లా ఫీడ్ చేశారు గ్రడ్జ్ ని, ఆర్ అట్లా అన్న ఫీలింగ్ వల్ల ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ షీ నోస్ ద ట్రూత్ దట్ పవర్ థింగ్ ఉండిపోయి షీ ఎవెన్చువలీ టెల్స్ కి నేను ఇంకా ఈ లైఫ్ లో నన్ను నేను క్షమించుకోలేను, అందుకే షీ డైస్, సూసైడ్ అందుకే That చేసుకుంటుంది. is towards the end. That is Yeah. towards the final portion. But in the book, there is a small portion where she's also in her private chambers, I think, if I'm not mistaken. There is that element of desire still in her. Partibendra and Andarni, when she manipulates everybody, her ulterior interest is to finally. There is that thing also. If Parvetarer takes over the throne, I will become the queen, and you see. Right. There is a small segment where she even has those dreams, but then she knows that is not going to be easy. So her first motive is for revenge, to kill Karikalan. రైట్ రైట్, అంటే అదే కరికాలన్ని చంపేస్తుంది. ఆల్ దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ సీన్, ఐ అండర్స్టాండ్ ద పే ఆఫ్. కానీ నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మై ఫస్ట్ రియాక్షన్ టు దట్ వాజ్, ఐ వాజ్ లిటరలీ వై షీ లైక్ కమిటింగ్ సూసైడ్ అనిపించింది. అంటే తర్వాత ఆలోచిస్తే తనకి జీవితంలో మిగిలింది ఏం లేదు, తను ప్రేమించుకున్న వాడిని చంపేసుకుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గాన్. అండ్ పలువేట్రయర్ మంచోడు అని చెప్పి లెటర్ రాస్తుంది. వాడు మంచోడెట్లేదు, వాడే కదా ఫస్ట్ నుంచి ఏమిది ప్లాయ్ చేస్తుంది విత్ మదనంతగన్. వాడు మంచోడు, నా హస్బెండ్ మంచోడు అని చెప్పి లెటర్ రాసి వెళ్ళిపోతుంది. అదైతే ఐ వాజ్ మంచోడు అంటే in her opinion, she has been wronged by her father. Her mother has left her and went. Karikalan has left her. Kundavai saw that she is banished from the palace, so nobody has supported her. Kada? So the only one who agreed to marry her when she was an absolute nobody and made her live like a queen is her husband. So she says, I have not been just to my husband, and you see. Andake she says, Malli oka janmam unte, then I will try and repay. And so one thing I have to tell here is, in the book, we don't know what happens to Nandini finally. She goes away. There is no repentance at all. There is absolutely no repentance on her part to whatever she has done. ఓకే, ఇదంతా Yeah. మణిరత్నం రాసింది, ఇదంతా ఆయన అవును. చేసింది. ఓకే, Yeah, to give that character a little more closure. He gave her a better closure. అండ్ ఆ బుక్ లో ఒక అంబిగ్విటీ ఉంటుంది, వీరపాండియన్ నందిని హస్బెండా లేదు ఫాదరా అనేసి. బికాస్ ఇన్ అన్ ఎర్లియర్ ఎపిసోడ్ ఇన్ ద బుక్ షీ విల్ టెల్ కరికాలన్ దట్ ద మీనింగ్ దట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఇస్ దట్ ఈస్ హర్ హస్బెండ్. ఓకే, బట్ లేటర్ వెన్ ద ట్రూత్ అబౌట్ హర్ బర్త్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రివీల్డ్, దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ వెదర్ హీ కుడ్ బి హర్ ఫాదర్. సో ఒక అంబిగ్విటీలోనే వదిలేశారు, అది అంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు బుక్ లో. ఓకే, ఓకే. But here they've given a clear explanation that Mandakini was taken advantage of by Veerapandiyan as a revenge on Sundara Cholan. Interesting. Which But is why she is. Mandakini and Nandini, how are they related in the book? There is no conclusive. Mother and daughter. Okay. మదర్ అండ్ డాటర్ అని క్లారిటీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆమె చెప్తుంది కదా మదనంతకన్స్ మదర్, హెడ్ మదర్, ఆమె చెప్తుంది కదా సేంబియన్ మాదేవి. షీ సేస్, అంటే ఆమె ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అండ్ పుట్టిన తర్వాత ఇక్కడే వదిలేసి దట్ ఐ నో. అంటే సో బుక్ లో ఇంకా అంబిగ్విటీ, వెదర్ ఇట్ ఇస్ సుందర్ చోళన్ చైల్డ్ ఆర్ వీరపాండియన్ చైల్డ్ అన్న అంబిగ్విటీ ఉంటుందా? Not Sundara Cholan's child. Whether it is, how is she related to Veerapandiyan anedi, it doesn't get spelled out very clearly. But we infer that she is the daughter much later. Okay. Can she be his wife or can she be his daughter? And there are two different kinds. See, every chapter they keep revealing something or the other. Part 5 lo. Because they're piecing together one big puzzle. What is this guy's name? He's there on the ship kada, Palvetarayar దగ్గర చెప్తాడు కదా.
Yeah. బోట్ మ్యాన్, పేరు గుర్తురాట్లేదు. Yeah. So if you keep me alive, I'll tell you all the secrets antadu kada. So he knows something, somebody else knows something. So they find out a lot of things. Right. So this is about Nandini. Now, the actual Madurantakan, according to Kalki's book, is not this guy who's shown in this movie at all. But I know. history is this guy only, because Rajaraja Cholan, before Arunmoli Varman took up the throne and became Rajaraja Cholan, he gave away the power to this guy only, Madurantakan, saying that this guy has been long in the waiting for the throne, so I'll give it to him. That is the reality. But Kalki brought in one fictional character who is Sendanamudan. Okay. Sendanamudan fictional. Avunu, Sendanamudan and Poonguleli both are fictional. So Kalki book lo, if you read it, even ee movie lo kuda, then there is one scene. Sendanamudan Poonguleli, when they are entering Tanjavur fort, he's telling her, why don't you come with me? Why don't you marry me and be in my house? And she very teasingly tells him, kada, neeto unte I have to just be tying garlands and doing all this. I won't be able to live like a queen anesi. So that is a little bit of a teasing portion when I thought maybe Maniratnam is also going in that direction, but he just left it like that. So our booklet, there is a lot more portion about Vanati and the Poonguleli fighting with each other a little bit as to who wants to live a royal life and who's ready to sacrifice, all those kind of things like that. So, Okay. So along with according to the book Chuste, this Sembian Madevi, when she was pregnant, she gave birth to a boy who she thought did not survive. She thought it is stillborn. So that boy is taken away by the maid, and then the maid realizes that this boy is alive. So she brings him up much later, who happens to be the real Madurantakan, which is Sendanamudan. Oh, Arthamainda? Yes. Yeah. Okay, lot of difference. Okay. Same reaction. I someone else told me this. నా మైండ్ పోయింది చెప్పిన తర్వాత, సేందనముదన్ ఎందుకు ఏం చేస్తున్నాడు అని, లైక్ బికాస్ అఫ్ కోర్స్ లైక్ ఈ సినిమాలో అంత ఉండదు కదా, సినిమా వర్షన్ లో అంతా ఈ సైడ్ లైక్ సినిమాలో యాక్చువల్లీ ఒక ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్ పెట్టాడు ఇప్పుడు, అందుకే ఆయనకి పెద్ద రోల్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ రోల్ లేదు. I think so. Now I could be wrong because I have not spoken to Maniratnam about this film and all that. But the idea maybe was to say that whatever characters, the fictional characters Kalki introduced for the sake of this book, some people are necessary. Like Vandiyatevan kavali, Alvarkadiyan kavali, Nambi, okay, and Nandini lekunte drama ledu. So you need to keep these three characters intact. But Sendanamudan, Poonguleli, you can sideline them so that you take away that part of the backstory about who brought up Sendanamudan, who is his real identity, avanni pakana betteste. Then you can focus on what actually happened according to historical records, that Madurantakan ascended the throne, who is Gandaraditya's son. Right. That is my inference, that because there is so much to condense, maybe they took a decision saying certain fictional characters let's avoid so that we stay a little more closer to history in these portions. Amazing. Right. So మీరేమంటున్నారంటే, సినిమాలో ఇప్పుడు మనకి రెహమాన్ ప్లే చేస్తున్న క్యారెక్టర్ మధునంతకన్, అది బుక్ లో లేదా? దట్ పర్టికులర్ బుక్ లో ఉంది, హిస్టరీలో కూడా ఉంది. బుక్ లో, బట్ ఇన్ ద బుక్ హీ హ్యాస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఆర్క్. He almost goes rogue annamata. He does not come back and fight a war, and then he does not repent for whatever he's done. Akkada ilanti oka war situation aa book lo ledu. That is created for the movie. Right. So basically ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటారు ఆవిడకి కూడా, ది బ్రదర్స్ సుందర్ చోళన్ వాళ్ళ అన్నకి కూడా ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటారా? No. Sundara Cholar. Yeah, see. Okay, I'm a little confused now again. ఆయన పేరు మధురాంతకన్ ఉన్నారు కదా. Madurantakan is not a brother. Ideally, the throne should have gone to Madurantakan because he was very young when his father passed away. So it went to the brother's son, who's Sundara Cholan. Correct. So Madurantakan's in the book, Madurantakan's brother is this guy. The guy who is selling flowers.
లేదు, there are twins. So Mandakini gives birth to twins. One is Nandini, one is Madurantagan. The Madurantagan who grows up. Mandakini old Aishwarya Rai gives birth to younger Aishwarya Rai and Sangeetha Devi in the film. Okay. Not Sangeetha Devi. This character played by Rahman. Rahman, who we think is Madurantagan. So they are the siblings over here. Oh, okay. Cinema prakaram Rahman and Aishwarya Rai are siblings. Cinema prakaram, actually. They are supposed Cinema to be siblings, book prakaram they are supposed to be siblings, but adi reveal cheyam, like all that backstory is hidden away, like undadu, cinema lo undadu. Which is why both of them go and join the Pandya rebels or some other rebels, and they are against the Chola dynasty. Right. I think clear ga cheppana ledu inka confuse chesidi. సో ఏదైతే రెహమాన్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడో వాడు ఎప్పుడు కింగ్డమ్ లోనే ఉంటాడా? లైక్ హౌ ఇక్కడ శివోహం అంటూ ఎలా అయితే ఉంటాడో ఈజ్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. He is a Shiva Bhaktudu in the book also. అంటే he is fighting for throne. మందాకిని కొడుకైనా he is fighting for the throne. He is fighting for the throne because he feels it's been a long time. When he was very small, because he cannot ascend the throne, it was given to Sundara Chola. Right. So now he feels it should be rightfully given to me, not to the not to the two sons of Sundara Chola. But how come, ante aina character, how come he is regarded as the son of wala brother's son? Sundara Chola wala anna koduku kada. He is. Acha, Mandakini is the wife of Pandya. Wife kada actually, like Pandya. Point ఏంటంటే మందాకి అంటే ఓల్డర్ ఐశ్వర్య రాయ్ కదా? yes. అవును. So she is the wife of Sundar Chola's elder brother? No. Veerapandiyan. Okay, yeah, I think it makes sense. There is a love story between Sundara Chola and Mandakini. Right. He had to leave and come back to the kingdom. Right. In that time, Veerapandiyan, who was searching for him, could not find him, but he found Mandakini, according to the movie. So he took advantage of her. Got it, no? Yeah. So what happens next is Mandakini, pregnant Mandakini comes to the empire. At that time lo, what's her name? Sembian Madevi is also pregnant. She is also pregnant. Yeah. So the baby gets exchanged. Oh, okay. Ala Vaikunthapuralo basically AVPL happens here. Yeah. AVPL so the baby gets exchanged. The boy that they thought is stillborn or dead, chala time tarvata she learns that that boy is still alive. So the book has a lot of portions where this elderly lady, Sembian Madevi, keeps visiting Sangeetha Devi's house. And initially you will think because this lady is a very pious lady and Sangeetha Devi also works for the temple, and then his mother also, it's like that. So that's why they have a connection. So finally it will be revealed that it's her son who's growing up in this place. So నాకు ఇప్పుడు ఈ Sangeetha Devi స్టోరీ విన్నప్పుడు Karnu's story is also somewhat similar, no? Karnan might be one of the inspirations for Kalki to write certain characters in Ponniyin Selvan. Yeah. Clear ga Three Musketeers oka inspiration, and I think he also got inspired by a few other books. That's what I remember reading somewhere. Right. Interesting. But I think book is more brutal in that way. Ki ante avaithe human emotions. It's also very convoluted, if I may say so. Though I grew up reading it, a lot of hardcore Kalki fans might just be angry with me for saying this statement. But part 5 of that book is extremely complex and convoluted. Alanti oka story meer tiyalante, you need 2 more films just for that part to explain everything. And then people will be still sitting there and figuring out what is what and who's who. Right. So నాకేమనిపించింది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఐశ్వర్య రాయ్, there is no repentance as such in ఐశ్వర్య రాయ్'s character. Nandini's in the book. In the book. ఇక్కడ ఒక క్లోజర్ ఉంది. బట్ హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్ లో
ఆలోచిస్తే దెర్ ఇస్, ఐ థింక్ దట్ ఫీల్స్ మోర్ రియల్. వీఆర్ అంటే మనం ఇన్ని ఏళ్ళు బతికిన ఎమోషన్ లోనే ఉంటాం, కానీ నేను తప్పు చేశాను, నా లైఫ్ మొత్తం నేను ఒక ఫాల్స్ నరేటివ్ లో బతికాను అని అనుకోవడం ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ జనరలీ. అది యాక్సెప్ట్ కూడా చేయడానికి ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. అక్కడ అలానే షీ జస్ట్ గోస్ అవే, ఇస్ మోర్, ఇట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్. See, there is one scene earlier. I don't know if you noticed that Vandiyathevan, when he tells her that I want to reveal one secret annappudu, a mandabamlo, and he tells her that I saw your mother, everything. Fulluga explains chesnanka, there's one crucial difference which he points out. He says, okay, I'm telling this in English because it's very confusing for me to read a Tamil book, watch a Tamil film, translate it into Telugu. So pardon me here. So she says, I have not seen that anger and that revenge in her eyes. Her eyes is filled with just karunai antadu Tamillo. So he says it's like, she wants to protect. That is the feeling that I've seen. And then the camera moves slowly to Nandini and it stays there, and you can see the change of expression where she feels the difference between her and her mother. So that was one small scene. And I think finally when she comes to know that her mother was also wronged, and her father also didn't tell her who he actually was, and they just utilized her to carry on one revenge drama. Somewhere I think she feels that I've been utilized in a wrong way, and then my entire life is a lie. కరెక్టే, కానీ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోవడం మేక్స్ లైక్ లీవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గోయింగ్ మేక్ సెన్స్ దాన్ చచ్చిపోవడం అంతే. బికాస్ షీ వాంటెడ్లీ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్ కదా, ఆమెను అట్లా చేశారు. సో యా, ఇట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్. ఐ థింక్ మణిరత్నంకి వదిలేసి ఉంటే అలానే తీసేవారు అనుకుంటా, బికాస్ ఆఫ్ ద మూవీ 2 parts. ఇన్ జనరల్ మణిరత్నం రైట్స్ ఓపెన్ ఎండింగ్స్, లీవింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఓపెన్. సో Yeah, there are 3 writers kada ikkada, Jayamohan, Ilango Kumaravel and Maniratnam. So I'm a screenplay rasnappudu, I'm sure there have been so many drafts, and then they had to decide how to condense it, and a lot of debates would have been there. Yeah. I mean, I think అంటే అగైన్ ప్లేయింగ్ ది డెవిల్స్ అడ్వకేట్, ఓపెన్ ఎండింగ్ ఇచ్చింటే అగైన్ ఫర్ అ పీరియాడిక్ ఫిలిం మేకింగ్ ఇట్ 2 parts ఇంత చేసినప్పుడు యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంబిషియస్ ఎండింగ్స్ ఇన్ క్రౌడ్ ప్లీజింగ్ ఫిల్మ్ కదా. అంటే ఇప్పటికే ఆయన చాలా ఏమంటారు లిబర్టీస్ తీసుకొని చాలా డిఫరెంట్ గా చేశారండి. మణిరత్నం నువ్వే అన్నావు కదా, హౌ హీ స్టేజ్, హౌ హీ బ్లాక్స్ హిస్ క్యారెక్టర్స్ అని. ఇప్పుడు అదే సీన్ లో వందేదేవన్ గ్రౌండ్ పైన పడుకుంటారు, సో కెమెరా టాప్ యాంగిల్ ఉంటుంది అండ్ ఆమె కోసం లో యాంగిల్ ఉంటుంది. లైక్ కాన్వర్సేషన్ బీయింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ unconventional. That is conventional for Maniratnam, unconventional for a periodic crowd pleasing film. So I see an example like, and that beautiful scene in the monastery, ముగ్గురు siblings they are hugging each other. అది అక్కడ కాన్వర్సేషన్ లో ఫ్రేమ్ చేసి ఎలా అయితే చెప్తాడో, దట్స్ అగైన్ మణిరత్నం స్టైల్. అది బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తుంది. లైక్ దేర్ ఆర్ ప్లేసెస్ వేర్ క్రేజీ బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తాయి. చెప్పండి. వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసేనట్టు వచ్చేది బుక్ లో లేదు. That is they 3 don't meet in that monastery. So that is Maniratnam's liberty to give us that happiness of seeing the 3 siblings together. They don't meet at all in the book. No, ledu. Mugguru kalvaru. Karikalan is not there. Aisha, okay. Karikalan is not there. Lot of things have been changed with the Buddha Vihara. Buddha Vihara lo, that lady Rakamma comes and says, she opens the door and she says, I've seen this guy, and then she calls all the people saying that these Buddha bhikshus are keeping him captivated. Correct. Our king is here. All that she does, that is because she wants to find out if he's there, and then give a signal to the other Pandya rebels that now we have to take it's time that we do something to eliminate him. And I say that is her plan. But lot of other things, the way he escapes out of this place in the movie, adi pre-interval block laga veelu teesaru kada, ఇలాంటి ఒక ఎస్కేప్ సీన్ అక్కడ లేదు. There what happens is he meets people, he is very polite and all that, but there are also floods which are threatening to come around that time. The water is rising, so they actually have to leave the place before the entire Buddha Vihara gets submerged. So Vanati, Pungudali, they're all out in different boats, and then
some more different kind of drama happens over there. Idi Maniratnamdi conceptualization to have one kind of a different scene over here. అక్కడ బజార్ లో జరిగే డ్రామా అండ్ దెన్ టు షో దట్ హీస్ వన్ ఎలిఫెంట్ విస్పరర్. సో he knows that this is he got the clues from Vandiyatevan and Nambi without even conversing with them, and he knows the right thing to do, so he just whispers in that elephant's ear and then the right thing is done, just to give us enough indication that he's fit for the throne. He'll do it in his own way. He looks very calm and composed, but he has his own way of dealing with things. రైట్. యా అంటే అగైన్ ఆఫ్ కోర్స్ మణిరత్నం ఇది చేయరు. సో జస్ట్ అగైన్ ప్లేయింగ్ ద డెవిల్స్ అడ్వకేట్ ఏంటి అంటే, అతను పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఈజ్ అ ఎలిఫెంట్ విస్పరర్, అతనికి ఆ క్వాలిటీ ఉంది అని ఎక్కడ స్పెల్ అవుట్ చేయరు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోన్. పార్ట్ 1 పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఎండ్ లో హీ మేక్స్ ద ఎలిఫెంట్ గో హ్యావాక్ అండ్ అదంతా చేస్తాడు బై సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఎలిఫెంట్. ఇక్కడ హీ డస్ ద సేమ్ థింగ్ బై విస్పరింగ్ ఇన్ టు ద ఇయర్ ఆఫ్ ద ఎలిఫెంట్. సో ఇవి రెండు విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్, వాళ్ళకి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది. అతను ఎలిఫెంట్ విస్పరర్, దట్స్ వై హీస్ ఏబుల్ టు టాక్ విత్ ఎలిఫెంట్. అందుకే ఈ PS2 ప్రీ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ లో అందరు వచ్చేసి రెబల్స్ చంపాలని ట్రై చేసినా కూడా ఒక ఎలిఫెంట్ ఇలా అనగానే హీస్ ఏబుల్ టు కిల్, లైక్ హీస్ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, సేయింగ్ దట్ ఇది ఎలా చేశారంటే హీస్ ఎలిఫెంట్ విస్పరర్ అంట, అందుకే ఎలిఫెంట్ తో మాట్లాడతారంట నేను చెప్పినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది. సో బట్ ఇది క్లియర్ గానే చూపించారు కదా. In the second part it was, there was no ambiguity at all, because at least for a few seconds you see that he's whispering into that elephant's ear. Yeah, అంటే I don't think many people are aware that elephant whisperer is a thing అని అంటారు. Just trying to ఒక లార్జర్ ఆడియన్స్ కి చెప్తున్నప్పుడు లైక్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ పీపుల్ టు నో కదా అన్నట్టు అంటున్నా అంతే. జస్ట్ సేయింగ్ దట్. అండ్ అగైన్ ఆఫ్ కోర్స్ హీ డెఫినెట్లీ నాట్ టు డూ దట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ హిస్ మూవీస్. దట్ ఈస్ అగైన్ యా. సో యా. అండ్ వన్ అదర్ డిసప్పాయింటింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఎట్లా అయితే ఒక అంటే పొలిటికల్ బ్రెయిన్ ఉన్న, పొలిటికల్ యాక్యుమెన్ ఉన్న బ్రెయిన్ లాగా కుందవేని చూపిస్తారు కదా, అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ పార్ట్ లో. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ సెకండ్ పార్ట్ లో తక్కువనే, బికాస్ ది ఎంటైర్ డ్రామా ఇస్ అరౌండ్ నందిని, ఆదిత్య అండ్ దెన్ అరుల్మొళి లేటర్. So even ఆ బుక్ లో కూడా the part that she has towards the last couple of volumes కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది. ఓకే రైట్. అంటే ఐ మీన్ ఈవెన్ ఐ ఫెల్ దట్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో అగైన్ మనము మన పాడ్కాస్ట్ లో డిస్కస్ చేసినట్టు నందిని అండ్ కుందవే గురించి చాలా సేపు మాట్లాడుకున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ సీన్స్ కూడా యాక్చువల్లీ బాగుంటాయి, వాళ్ళిద్దరి మధ్య సీన్స్ కానీ, వేర్ కుందవే ఇస్ లిటరలీ గేట్ క్రాషింగ్ అండ్ ఓన్ చేసుకుంటది పీపుల్ ని విత్ హర్ వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అలా లేకపోవడం. అండ్ అగైన్ అంటే when it is a second part you will think certain characters to be the same and ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేస్తారని అనుకుంటాం కదా. సో మేబీ నేను అలా అనుకున్నా అట్లీస్ట్. సో దట్ వాస్ నాట్ దేర్, సో దట్ వాస్ యాక్చువల్లీ డిసప్పాయింటింగ్. బట్ యా కొన్ని చాప్టర్స్ వాళ్ళు సారీ గో అహెడ్. No, see, కొన్ని chapters వాళ్ళు delete చేశారు కదా. So in that also little bit of Kundavai's portions got cut. Otherwise there's a lot more between her and Vanati, and then when Poongudali comes, how their the equation between those three people happens. So all that has been taken away from the film. So అందులో కొంచెం కట్ అయింది, both Poongudali's and Kundavai. రైట్. అండి చెప్తుండే. బట్ అట్లాంటి సీన్ ఐ థాట్ వాస్ విక్రమ్ ఎప్పుడైతే కడంబూర్ ఫోర్ట్ కి వచ్చి హార్స్ మీద హీస్ టాకింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్మెన్, నాకు ఆ సీన్ చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే బేసికలీ ఆదిత్య కరికాలన్స్ క్యారెక్టర్ ఇస్ మేకింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ దేర్, కమింగ్ దేర్ కి నేను భయపడకుండా వచ్చాను ఇక్కడికి, అండ్ మీరు ఏం ప్లాన్ చేస్తారో నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, లైక్ దెర్ ఇస్ అ కూప్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్లాన్డ్ ఆన్ మీ, నాకు తెలుసు, నన్ను చంపేస్తారేమో అన్న డౌట్ కూడా నాకు ఉంది. హీ జోక్స్ అబౌట్ దట్ నో విత్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. సో అంటే ఆయన హౌ బేసికలీ ఇక్కడైతే ఏదైతే జరుగుతుందో, ఏదైతే కాన్స్పిరసీ జరుగుతుందో అదంతా నాకు తెలుసు అన్న స్టేట్మెంట్ చాలా క్లియర్ గా బయటికి చెప్తాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ, విచ్ ఐ వెరీ లైక్. అది బాగా చూపించారు కూడా. ఈ స్టిల్ ఆన్ ఎ హార్స్ వైల్ ఈస్ టాకింగ్ లైక్ అ కింగ్. that scene I liked very much. And again, Ravi Varman used that circling camera and a little bit of shaky kind of thing, just to show that he's restless and
Yeah. that energy of Karikalan, that fiery and restless both, and anger, to show all that. And also the dialogues kada, he keeps almost mocking Parvetarayar, calling him the grandfather, Tata. knowing very well that will hurt him. Yes. He even calls her party, like Nandini Yeah, kuda yeah. అమ్మమ్మ అంటాడు. అవును. Yeah. And Ravi Varman, he does the same thing in the opening sequence also. చాలా చిన్నగా ఉంటుంది because Karikalan is younger, no? The shake Yeah. is not that evident. Not much, but కొంచెం ఉంటుంది. Yes. Yeah, చాలా తక్కువ And ఉంటుంది. also the opening sequence లో that first song when they show this young girl, a young Nandini coming out of the water, that small song, that is almost planned like Yamuna Yatrili of Talabadi. అనిపించిందా మీకు? Oh, yeah. Okay. Seaside, that is also a Krishna Yes. song. This is also a Krishna song. And she's singing, he's just looking at her, both are just exchanging glances. Correct. Yes. కదా? ఆలోచిస్తుంది అనిపిస్తుంది. Yeah, that also felt like a throwback to Talapati in a way. Yeah. Again, so callbacks విషయానికి వస్తే the most obvious callback, Nandini and Karikalan scene లో Ravanan callback కదా, because he also dies in the Yeah. at the hands of Aishwarya Rai in that film. So that అది చాలా డిస్కస్ చేస్తున్నారు ట్విట్టర్ లో, పీపుల్ డిస్కసింగ్ ఆన్ దట్ సీన్ pretty evident, like pretty ఏమంటారు, చాలా డీటెయిల్ గా ఒక్కో షార్ట్ చెప్పారు. అవును. బట్ అగైన్ టు దాట్ సీన్ లో కడంబూర్, ఇప్పుడు శాండీ చెప్పిన సీన్ తర్వాత వచ్చే ఈ కాన్స్పిరసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ, నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటి అంటే, స్టార్టింగ్ లోనే వందేదేవన్ అక్కడే పడుకొని ఉన్నా కూడా, వేర్ యాక్చువల్లీ నందిని ఈస్ ప్లాటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఒకటే మూన్, ఫుల్ మూన్ రోజు మనందరం 3 tigers షుడ్ బి కిల్డ్ అని చెప్తున్నప్పుడు, వందేదేవన్ అక్కడ పడుకుంటాడు, వందేదేవన్ వింటున్నాడని ఐ థింక్ నందిని గెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చో గెస్ట్ చేయలేదు నాకు తెలీదు, బట్ షీ స్టిల్ గోస్ అహెడ్ విత్ ద ప్లాన్. సో మొనాస్ట్రీకి వచ్చేసిన తర్వాత వందేదేవన్ చెప్తాడు, ఇది ప్లాన్ అని చెప్తాడు, ముగ్గురికి చెప్తాడు. సో ఆల్ ద 3 siblings know that నందిని అండ్ ద పాండ్య రెబల్స్ హావ్ ప్లాన్డ్ ఇట్ అని. సో మరి ఎండ్కి వచ్చేసరికి వందేదేవన్ని అందరూ అక్యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఒక్క మాట ఎత్తాడు, కుందవై ఒక్క మాట అన్నదు. దే కుడ్ హావ్ అవాయిడెడ్ ద వార్ బేసికలీ, ఒక మాట చెప్పింటే. ఎందుకంటే పార్థిబన్ హీ లిటరలీ ఫ్లిప్స్ అవుట్ సేయింగ్ దట్ నా బ్లడ్ ఫ్రెండ్ ని చంపేశారు మీరు, వందేదేవన్ చంపేశారు, వందేదేవన్ మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పి హీ ఫ్లిప్స్ ఆన్ ద థ్రోన్ అండ్ గోస్ ఫర్ వార్. పార్థిబన్ చెప్పిన వార్ కదా ఇది అట్ ద ఎండ్. దే కుడ్ హావ్ అవాయిడెడ్ ద వార్ అని నేను అంటున్నాను. ఎందుకంటే లైక్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద నావెల్, అక్కడే నాకు ఆ లాజిక్ అర్థం కాలి. అంటే మాట్లాడండి రా బాబు, అక్కడ నందిని ఈజ్ మిస్సింగ్ అంటే ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ హర్ చేంబర్. సో సంథింగ్ ఈస్ ఫిషీ, నో థింక్ లైక్ దట్. అంటే బేసికలీ వెన్ యు ఆర్ ట్రయలింగ్ a person I think for his life, they can, but it's a court scene kada. In that court, Correct. if you see, there's no conclusion to what actually had happened. Parvetarayar says that Vandiyathevan is on a clean chit. ఆయన చెప్పేస్తాడు, because I held him like that and he lost his consciousness అనేసి. So he gives this boy a clean chit. But until that, if you actually see, Vandiyathevan would have been in prison. You see him in chains కదా. Prison parts ఇక్కడ చూపిలేదు, బుక్ లో అది ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఉంటుంది అది. So Kundavai and Arunmoli, they know heart to heart that Vandiyathevan would not have done anything like that, but they were not there. How do they prove it in court kada? How do they tell their father that he did not do anything? They have to follow the procedures. That is why they have to keep quiet. I agree that they have to follow the procedure ఉంటుంది, తప్పనట్లేదు. కానీ నందిని అండ్ పాండ్య రెబల్స్ ప్లాన్ చేశారనే విషయం వందితేమని చెప్పాడని వీళ్ళకి తెలుసు కదా. సో దట్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లీస్ట్ సుందర చోళం కన్నా చెప్పిండే హీ వుడ్ హ్యావ్ పర్స్యూడ్ దాట్ అని నా ఆర్గ్యుమెంట్. ఎందుకంటే స్పై ఆల్రెడీ ప్లాయ్ చేస్తూ ఒక కాన్స్పిరసీ ఉంది, మర్డర్ చేయాలని ప్లాన్ ఉంది అని ఎంత క్లియర్ మోటివ్ ఉన్నప్పుడు, మోటివ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ నందిని అండ్ పాండ్య రెబల్స్, అండ్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఆదిత్య కరికలం వాస్ కిల్డ్. సో ఆబ్వియస్లీ Parvetarayar చెప్పేస్తాడు కదా, అంటే I listened to Nandini and I took the wrong decisions, I let the wrong people inside అనేసి తను చెప్పేస్తాడు to the king. Parthibendran is also holding Vandiyathevan accountable, and he still believes that Arunmoli is behind one conspiracy because he's been partly brainwashed by Nandini.
So Opening yeah, so scene. everything Yeah, is yeah. leading to Nandini, no, but nobody is going Everything leads asking to who, where is Nandini, and Nandini. then there is a undercurrent of rivalry between Parthibendran and Vandiyathevan even in that book. Ikkada koncham chupistar adi. So if you don't Okay, pay okay. very close attention to it, we'll actually miss it. Koncham they could have established it a little better. Okay, okay, Because okay. even in the first film, when he goes to meet uh, Sri Lankalo కలిసినప్పుడు when Arun Moli and Vandiyathevan are there, and then when this guy comes, the way they meet and then the way this that Parthibendran talks to Vandiyathevan, అంత ఒక ఏం చెప్తాం, అంత కార్డియాలిటీ ఉండదు. Yeah, There's a yeah, little okay, bit okay. of mocking, or there's a little bit of harshness in his tone. So Right, he right. always has that. And now, after getting brainwashed by Nandini, and he himself not trusting both Arunmoli and Vandiyathevan, he goes almost rogue and he thinks that everyone is behind Karikalan's death, as far as the movie is concerned. Right. ఇంకొకటి చెప్పాలనా, అకార్డింగ్ టు ద బుక్, పెరియ పழுవేటరయ్య does not live till the end. చచ్చిపోతారా మొదలనే? Yeah. అంటే he's overcome by guilt under his supervision, and because of him he did not control Nandini, and under his nose everything has happened, and I see he feels very betrayed. Okay, Right. okay. Like he dies of that guilt. ఆ guilt వల్ల. Yeah. Okay. Yeah. హిస్టరీలో రెండు పழுవేటరయ్యర్ లేదు, ఒక్కరే ఉన్నారు. Okay. So he split that into two, and Parthibe, like He actor split that Parthiban into and two and got Kalki split that into two, and then హిస్టరీలో ఒక్కరే ఉన్నారు. Kalki okay. devised two people so that Nandini can be brought in along with one పழுవేటరయ్యర్. Oh, okay. Very interesting. Yeah. Okay. Yeah. So and again and ఇంకోటి అంటే of course coincidences అవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో సుందర చోళని చంపాలని చెప్పి రెబెల్స్ తంజావూర్లోకి వచ్చినప్పుడే అదే సేమ్ టైంలో ఉమైరాణి మందాకిని ఆల్సో కమ్స్ ఇన్. అంటే ఆమెకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కొంచెం అంటే లాజికల్ ఆలోచిస్తే ఆబ్వియస్లీ డ్రామాలో లాజిక్ ఉండదు. బట్ అగైన్ షీ కమ్స్ ఎట్ దట్ పాయింట్, షీ కైండ్ ఆఫ్ సేవ్ సుందర చోళన్ చాలా కట్ చేశారు వాళ్ళు, చాలా కట్ చేశారు. బికాస్ ఆఫ్టర్ షీ సేవ్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, lot of chapters are devoted to what all happens in that Sri Lanka and then Kodikarai. From there, how they journey, how they come back. So how Mandakini learns about the Pandya rebels' plans. ఇవన్నీ ఉంటాయి బుక్ లో. అన్ని కన్సైజ్ చేసేప్పుడు then you think that how did she come and where did she come from? I mean, like, of It course, becomes very cinematic. Yeah, అంటే అంటే చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఆమెకి తెలిసి ఉండి ఉంటుంది అవన్నీ. ఐ అండర్స్టూడ్ దాట్. కానీ ఏంటంటే అదే ఆమెకి పే ఆఫ్ లేదు ఏంటి అని అనిపించింది. స్టిల్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ షీ గెట్స్. అంటే వస్తుంది, కైండ్ ఆఫ్ సేవ్ చేస్తుంది సుందర్ చోళని, చనిపోతుంది. సో అది నాకు ఇంకా డిసైడ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఎందుకంటే తను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరుణ్మొళి వర్మని సేవ్ చేసినందుకే ఫ్రమ్ ద రివర్ హీ గాట్ పొన్నియన్ సెల్వన్ అనే టైటిల్ వచ్చింది ఈమె సేవ్ చేయడం వల్లనే. అసలు ఈమె ఎందుకు సేవ్ చేసింది, అండ్ ఇక్కడ కూడా సుందర చోళని ఎందుకు సేవ్ చేసింది, ఆమె మోటివేషన్స్ ఏంటి? అంటే షీ స్టిల్ ఇన్ లవ్, అంటే అప్పుడెప్పుడో సుందర చోళ నుంచి ప్రేమించినందుకు షీ హాస్ దట్ కంపాషన్ ఫర్ దిస్ ఫ్యామిలీ. She still has that compassion for this family. రైట్. అంటే ఇది అగైన్ స్టోరీ తెలుసు అంటే కొంచెం బుక్ గురించి మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుని నేను అనుకుంటున్నా. కానీ యాజ్ అ ఫిల్మ్ ఇఫ్ యూ సీ అది అక్కడ లైక్ నథింగ్, నో మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ రివీల్. అక్కడ మాత్రమే వస్తుంది, షీ కమ్స్ దేర్ అండ్ డైస్. సో లైక్ దేర్ ఆర్ టూ మెనీ గ్యాప్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు అనిపించింది. Yeah, otherwise you'll think how did she sprout here? Just like a masala film, suddenly she comes at the right moment at the right time. Yeah. I mean, like maybe Actually, part 1 lo there's a small scene. Pungurali and this Mandakini are together, where అక్కడి నుంచి she knows about the conspiracy. Some boats have come to capture Arunmali Varman. ఇవన్నీ తెలుస్తుంటుంది. There are a few scenes actually. So if you watch maybe part 1 and then part 2, ఒకటి చూసిన తర్వాత ఇంకొకటి చూస్తే then you will think, okay, she got the information from there and that's why she came all the way to Tanjavur to see what's happening. Probably that could be a good argument. Make sense? Yeah, I mean, like, I don't mind her being there and saving.
There are small రేపటి clues ఏంటంటే here and there which they leave because that is when Mandakini knows what's happening over there. యా యా ఎందుకంటే వెన్ ఐ వాస్ ఉమైరాని ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసిన తంజావూర్కి నౌ షీఈస్ ఆల్మోస్ట్ సేవింగ్ సుందర్ చోళన్ నాకు అనిపించినప్పుడు సీయింగ్ ద సీన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ కాన్వర్జేషన్ టు హ్యాపెన్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆమె మాట్లాడలేదు, ఐ డోంట్ మీన్ దాట్ వే, బట్ సుందర్ చోళన్ నేను చెప్తారేమో, బాధలోంచి ఏమైనా చెప్తారేమో అనుకున్నా. బట్ షీ డైస్ దేర్ అండ్ ఈస్ క్రయింగ్ అండ్ ఇట్ కట్స్ టు ద ఫైట్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో పే ఆఫ్. నే అక్కడే అయిపోయాను అనమాట. అరే చెప్పంటారా నాకు ఏదో అని వెయిట్ చేస్తుండే. బట్ యా పాపం సుందర్ చరణ్ వాళ్ళ వైఫ్, ఐ మీన్ దీస్ 3 సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళ మదర్ కి అసలు క్యారెక్టరే ఉండదు. ఇస్ ఇట్ లైక్ Character లేదు. Even I was very curious. What did she feel? Vanamadevi, what did she feel? ఇన్ బుక్ Yeah. ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ఉండదు. Yeah. She doesn't have much of you don't understand her thought process or things like that. అంటే మేబీ ఇప్పటికే టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ప్రాబ్లీ, అందుకే కల్కి కూడా కట్ చేసినట్టున్నారు ఆయన. అంటే టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ మీ టు హ్యాండిల్, ఐ కాంట్ రైట్ అని అనుకున్నాను. సో అండ్ ఎస్పెషలీ నాకు మూవీలో ఏమనిపించిందంటే when Karikalan is dead and then his funeral procession, when that entire procession is happening, if you see Sundara Cholan, Kundavai get down and they are in tears, but the mother is still standing behind. So kada, that is where I felt at least that one scene they could have shown something about her emotions as well. That was one scene where they could have done it. ట్రూ. అక్కడ ఆర్ వందేదేవన్ని కోర్టులోకి ప్రెసెంట్ చేసినప్పుడు వి గెట్ రియాక్షన్ షాట్స్ ఆఫ్ సుందర్ చోళన్ అండ్ హిస్ వైఫ్, బట్ అక్కడ కూడా ఏమి ఉండదు. ఆమె నుంచి పెద్ద రియాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ ఉంది అన్నట్టే ఉంటుంది అంతే. సో మేబీ అక్కడ కూడా almost like a spectator where there's no involvement with whatever is happening. yeah probably yeah. And again అంటే లైక్ ఎప్పుడైతే కుందవయ్యి వెళ్ళి వాట్ ఇస్ ద ట్రూత్ అని అడుగుతుందో అప్పుడు వాళ్ళ పెద్దమ్మని అడుగుతుంది, వాళ్ళ మదర్ ని ఏం అడగదు వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా. సో అసలు అవును వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి వాళ్ళ పెద్దమ్మని అడుగుతుంది. లైక్ ఐ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ బికాస్ అంటే ద రీజన్ దే గేవ్ ఇస్ నువ్వు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పవు అని అంటుంది. బట్ అదే నాకు అంటే అసలు ఏమీ లేదు పాపం, హౌ షీస్ ఫీలింగ్ అంటే వాళ్ళ కొడుకులు దే ఆర్ everywhere కదా, like one is in the north, one is in the south. No, she could have Kundavai, why she went to her Peddamma not to her mother was also because mother would have come into the picture later kada. Sundara Cholan wouldn't have married her at that time. So at that time who was there in the palace ante her Peddamma only. So that's why she feels that she will know the truth. Makes sense. Yeah. అండ్ ఇంకొక సీన్ దగ్గర నేను కన్ఫ్యూజ్ అయింది ఏంటి అంటే, వానతిని తీసుకొని పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద ఎలిఫెంట్. తంజావూర్ గేట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి బయట ఏమో ఈయన సీజ్ చేస్తున్నాడు, వానతీస్ అంకుల పెద్దనాన్న సీజ్ చేస్తున్నాడు. హీ కవర్స్ హిస్ ఫేస్ అండ్ ట్రైస్ టు గెట్ ఇన్. And then the cover falls off and still he gets in. He could have done that in the first place and avoid the argument there. Ante like ardham kala point, a scene point ardham kala. He would have liked to go incognito, but the cover fell off, so he had to reveal his identity. Book lo kuda alage vastundi. Inadvertently it goes away, so everybody knows who he is. అంటే లైక్ ఐ మీన్ he wants to be undercover, పొన్నియిన్ సెల్వన్ తెలియకూడదని అతను అనుకుంటున్నాడు. కానీ ఐ మీన్ ఐ డి నాట్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దట్ సీన్ అనమాట. అంటే ముందే చేస్తే అయిపోతుంది కదా నేను అనుకున్నాను. ముందే తీసేస్తే ఎక్కడి నుంచో తెలుస్తుంది కదా. See, he's coming all the way, people would have known long who distance. he is. Yes అండి. Might have wanted to reveal later. సో నా పాయింట్ ఏంటి అంటే like I think he wanted to see what is happening inside when he's not there, when he's not present basically. Correct. Yeah, because he's heard of all the conspiracy theories kada, so he just wants to get inside. అంటే I understand. అంటే like he tries to be a spy కదా అక్కడ కూడా. like even Sri Lanka
అతను రాజు బట్టలేం వేసుకోడు. హీ స్టిల్ ట్రైస్ టు బి ద గై రైడింగ్ ద ఎలిఫెంట్, అలానే ఉంటాడు. Yeah. ఐ థింక్ అండ్ మేబీ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్. ఇప్పుడు అట్లాంటి స్టోరీ మనం ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కూడా నార్మల్ మనిషిలాగా వెళ్ళేవాడు. ఇప్పుడు జోధా అక్బర్ లో కూడా అక్బర్ ని చూపిస్తారు అట్లా. దట్ టేల్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్ ఎవర్ కదా. అదే రాజు కింగ్ అట్లా అంటే నువ్వు మనుషులు కలిసిపోయేటట్టు ఉండాలి, లైక్ టు నో దేర్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వగేరా వగేరా తెలుసుకోవాలి. Could be that, yeah, could be that. Yeah. Yeah, and yeah, anything else to add? Yeah, I think most of the things we've discussed, no? Yeah, I guess we tried to cover a lot. అంటే అగైన్ ఒక ఇంతకు ముందు నేను అన్నట్టే మధురాంతకన్ వై డస్ హీ ఫ్లిప్ సో ఈజీలీ అంటే లైక్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఫస్ట్ నుంచి అతను ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఈ వాంట్స్ ది థ్రోన్ కదా. బట్ హీ ఆల్వేస్ కీప్ సేయింగ్ కి నేను చోళా ఎంపైర్ నే ఎస్టాబ్లిష్ చోళా ఎంపైర్ నే రూల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, నేను చోళా ఎంపైర్ ని బ్రేక్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు. Is what he keeps saying that, and it irritates him when Parthiban comes, and even the other one, Rashtrakuta. Those Rashtrakutas also, they say that Nikelago, you want to become the king. How you become should not be your problem. And then he takes a stance and he says, I have not become so desperate for the throne that I will go against the Chola dynasty. And also, so they show that from the beginning. Yeah. And also, like, if you see in that scene, నీకేదో నీకు కావాల్సింది నీకు పడేస్తాను, సైలెంట్ గా ఉంటే చాలు అని అంటే వాడికి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా ఉంటది కదా. దట్ కాన్వర్సేషన్ ఇస్ లైక్ దట్ ఈస్ వెన్ హీ రియలైజెస్ దట్ నాకు ఇక్కడ అనుకున్నంత ఇంపార్టెన్స్ రావట్లేదు, దానికన్నా లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై కిన్ వేర్ ఐ సీ ది పీపుల్ సీ మీ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ అట్లీస్ట్. Also, this kind of a change of heart which they show for this Madhurantakan is Maniratnam's way of making us connect with this man as the future king. When Arunmoli gives it to him, he should be some way deserving of it kada. Andike a war episode lo when he comes and says, let me go and take the first arrow, whatever happens to me, let me fight along with you, that will be my repentance annappudu he's preparing the stage so that when suddenly when they say Madhurantakan is taking over annappudu we shouldn't be like, from where did this guy come and does he deserve the throne. Yeah, correct. In fact, Kalki book రాసినప్పుడు ఇది ఒక వీక్లీ మ్యాగజైన్ లో ఇట్ జస్ట్ కెప్ట్ కమింగ్ వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ కదా. సో దట్ when he actually did this chapter, when he introduces, but of course that was Sendanamudan, and then when Arunmoli doesn't take up the crown and he just says this is the real Madhurantakan, I'm giving away the crown అన్నప్పుడు రీడర్స్ చాలా మంది కోపంగా లెటర్ రాశారంట, హౌ కెన్ యూ డూ దిస్, సడన్ గా ఇలా ఎందుకు మీరు చేశారు అని. So Kalki had to respond to all of them by writing one more piece saying this is what happened in history. Ante it was not Arunmoli who straight away became the king. There was one Madhurantakan who was crowned with one title called Uttama Cholan. Okay, so ide jarigindi, adi ayinankane he took over the throne after a few years. So what I have written is not way off. He had to explain. Okay. So ikkada as a film they make us realize that okay, this guy, it's just his pent up anger that he's not been given the throne anedi, but he's not essentially a bad person. He will not go against the Chola dynasty. He's not a traitor annappudu you need those scenes to establish him that way in that limited time possible, and then say that okay, let him take over the crown. Right. It's very interesting. లైక్ లాస్ట్ టైం కూడా మీరు చెప్పారు వీక్లీ మ్యాగజైన్ అని. నాకేమనిపించింది అంటే వీక్లీ ఇప్పుడైతే రావట్లేదు, కానీ ఇప్పుడు జపనీస్ యానిమే ఆల్సో కమ్ వీక్లీ రైట్, అంటే వన్ పీస్, నరుటో, అవి కూడా ఒక్కొక్క చాప్టర్ దే కమ్ ఎవ్రీ వీక్లీ అండ్ దెన్ వాటి వీడియోస్ యానిమేషన్స్ తర్వాత వస్తాయి. ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ దట్, అంటే ఆ టైంలో ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఒక యానిమే లాగా చేసి ఉంటాయి లైక్ 400-500 ఎపిసోడ్స్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఆ టైంలో కల్కి వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆనంద వికటన్ ముందు, much before he started this magazine called Kalki. He was writing there and he started off with humorous articles anta koncham. So he was known for his good writing, and then he established his name. Readers knew Kalki ante ilanti oka writer and he's good, that much. And he, along with the help of MS Subbulakshmi and her husband, he branched out and they started this magazine called Kalki. Now if you listen to V Sriram, the Chennai historian,
there's a video where he explains fact and fiction of Ponniyin Selvan. Tamil lo undi video, English lo kuda undi. And then he gives you a brief history of what happened with Kalki's writing. So Sivagami, Sabadam, Parthiban Kanavu, Ponniyin Selvan, Ivanni Kalkilo, when it started publishing, the readership also grew apparently. So, Mr. Sriram says at one point it was around 12,000 or something, the circulation for Kalki. And by the time Ponniyin Selvan and all was getting published, it became 70 plus thousand. So that is how the popularity of the magazine grew as he brought out all this historical fiction. Right. And Manian was the illustrator, kada. So as you were saying, there was a lot of really good drawings which came out along with Kalki's weekly, all the chapters which were published. And Manian's drawings are still, that was a reference point also that we discussed last time for all the styling of the characters. Yeah. Right. మీరు ఇల్లస్ట్రేషన్ చూపించారు బుక్ లో. అండ్ వన్ మోర్ ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది, అదే దట్ సీన్ బిట్వీన్, అదే అగనగ సాంగ్ బేసికలీ వందేదేవన్ అండ్ కుందవై వాళ్ళు, అంటే ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు రొమాన్స్ ఏం చూపించారు, అండ్ దెర్ ఇస్ లాస్ట్ కి జస్ట్ ఒక షార్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ పైన. బట్ ఆ పర్టికులర్ సీన్ వేర్ హీస్ రిలేయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నప్పుడు, అది అగైన్ సేమ్ అన్కన్వెన్షనల్ ఫర్ క్రౌడ్ ప్లీజింగ్ ఫిలిం, బట్ కన్వెన్షనల్ ఫర్ మణిరత్నం ఫిలిం. అసలు కళ్ళ గంతలు కట్టుంటాయి, నైఫ్ ఉంటుంది, షీఈస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, అసలు బ్యూటిఫుల్లీ డన్. అంటే చూస్తున్నప్పుడు, పెద్ద తెరపైన చూస్తున్నప్పుడే క్రేజీ ఫీలింగ్ వచ్చింది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద సాంగ్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. బట్ అగైన్ అక్కడ నుంచి కట్ టు సాంగ్ అనేది, బట్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ వన్ స్టాన్సా కదా, దట్ ఆల్సో ఇరిటేటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఐ థింక్ ఈ ఒక స్టాన్సా లో ఎందుకు ఆపేశారు, దే కుడ్ హావ్ జస్ట్ డన్ అ ఫుల్ సాంగ్ అనేది. ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, ద వే కార్తీ వాస్ లైక్ స్క్రీమింగ్ బిఫోర్ త్రిష అరైవ్స్ ఓవర్ దేర్, అంటే వాడు చెప్తున్నది, అంటే నన్ను కళ్ళలో కట్టేసి కూర్చున్నారు, ఐ మీన్ ఐ నో అరుల్మొళి, ఐ నో కరికాలన్, ఐ నో కుందవై అనేసి వాడు ఫుల్ గా చెప్తున్నప్పుడు, డిడ్ యూ ఫీల్ వన్ త్రో బ్యాక్ టు గీతాంజలి? There are a couple of scenes where Girija will come and wait for Nagarjuna. She won't see him at all. You only see that slightly zoomed out view, and she's like, screaming at the top of her voice, thinking, "What did you think of me?" All that. Yeah. Faint. These are very, very, very faint throwbacks that you will connect to certain Maniratnam movies. Yeah, probably. Yeah. When I saw the second time, it hit me. I thought, okay, there's some very, 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 very faint throwback to Geetanjali's manner of speaking. అరుస్తూ ఉంటారు కదా, ఆమె అరుస్తూ ఉంటుంది సినిమాలో. అవును. Could be. Yeah. Also, I wanted to tell you, see, Vandiyathevan, Kundavai, we are only seeing their love story in this movie. Book lo, there is another girl called Manimegalai who, it's like a one-sided romance. She loves Vandiyathevan from the beginning. Kadambur Palace ki first eltadu kada to meet his friend Kandamaran. So Kandamaran's sister is Manimegalai. Right. So there's a huge bunch of, there's a big story behind Manimegalai and how she also gets manipulated by Nandini. So much is there in that book, and she's there in Kadambur even towards the end, and she gets very worried for Vandiyathevan. Avanni kuda untayi book lo. Okay. She and Kundavai meeting, all that is there, and the book actually ends with Kandamaran coming in search of Vandiyathevan and saying that, please forgive me for whatever I've done, but my sister is in a very bad state. And so he goes to see her, and she finally dies in his arms. That is how the story ends. Oh. Yeah, okay. It ends abruptly like that. So you're like, what happened after that? I want to know whether she joined with Kundavai. Right. So then you're like pouring through that epilogue to connect all the broken pieces, and then because he leaves you very open-ended over there, not explaining the whole thing. Right. And novel 5 it ends abruptly, like all these characters. Abruptly in the sense that way. I mean, that romance, you really want to know, right? I mean, I'm talking about my memories as a teenager when I first read that novel. So I'm like, forget Manimegalai, I want to know about Kundavai, what happened. And then you have to look at all the historical references that they're giving. And then there's one paragraph which says, there is a historical record where it says that Kundavai married Vandiyathevan. I was like, oh my God. Yeah. Right.
సో హౌ డు మీరు స్కోర్ ఎలా అనిపించింది మీకు? రెహమాన్ స్కోర్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్. It took some time. First ఒక few times విన్నప్పుడు వీర రాజవీర అది ఫస్ట్ టైం లోనే I liked it. Aganaga was always a favorite because even in the first one they used that first stanza. కరెక్ట్. So that I had liked, but otherwise the other songs took a little bit of time. But about 3 or 4 times I was like, okay, he's going a little more towards pure, slightly more semi-classical Tamil literature, the way the lyrics are written or the way he's composing. And I felt it was the first part lo it was a more cinematic kada. The opening song Ponni Nadi Pakanume annappudu that's very joyous. Correct. And that captures that spirit, and it's very contemporary and all that. In fact, Tamil Nadu కొన్ని మందిలకు నచ్చలేదు అది. ఇదేంటిది, ఇది కంటెంపరీగా పాడాడు రహమాన్ అనేసి దే హ్యాడ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్. ఐ మీన్ వెరీ ప్యూరిటన్స్ హ్యాడ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్, saying that how can he sing like this, it's like a regular contemporary Tamil film అనేసి. This is a little more classical in approach, a little more pure in approach that way. Right, yeah. And వీర రాజవీర was short and it was cut out, లేకపోతే లేదు, they use it in different stanzas kada. I mean it comes in different formats if you see. No, there is this video song kada, they released it recently 1 or 2 weeks ago. It's on Vanati and Punyan Selvan. Yeah. They are traveling in a boat. అది ప్రమోషనల్ సాంగ్ షూట్ చేశారు, I don't know మరి. Oh, I haven't seen that video then. Yeah, there are clips floating around అనమాట. నేను జస్ట్ క్లిప్స్ చూసాను, మొత్తం చూడలేదు. బట్ like there is the proper romance Vanati and ఇది మధ్య. So yeah, and again Vanati's character is also problem sidelined, just like how Tamanna Bhatia is sidelined in Bahubali 2. అలా అనిపించింది. అంటే లైక్ she just gets 1 or 2 few shots at the end, and నేనేమనుకున్నా అంటే Poongallai is also actually has liking for Ponniyin Selvan. I was thinking that would actually materialize, and because I did not know the story. But later, in fact, when you read the book, you're like a book chaduvutunnappudu you're torn between two people, because Vanati is like okay, she's like one princess and she's Kundavai's favorite, and that's why Kundavai wants her, because she's also another small king's daughter. Avanni telusu kabatti she favors Vanati. But if you read the book, you will root for Poongallai. Somehow or the other you will want Poongallai to win, but you know that is very, very unlikely and all that. Right. And in that book, even Kundavai puts Vanati to a few tests to see whether she is fit enough to be a queen. First book lo chuvinappudu there are a few scenes where they show that she just gets very she gets very shocked by certain things that happen, and she'll just collapse unconscious and all that. She's one of those delicate people. So that is not the way you have to be if you have to ascend the throne kada. So gently Kundavai puts her through a few testing situations, and that flood is the biggest test which nature itself has for Vanati, and how she survives that, and then how she kind of becomes stronger after all that is there. Okay. Yeah. In that book they don't see eye to eye, Poongallai and Vanati. Right. There's a little bit of a phase off after the floods and all that. Okay. అవన్నీ ఇక్కడ అవసరం లేదు కాబట్టి they happily cut it down. Yeah, of course, yeah. Gradually they show in the book how Poongallai realizes that this kind of political drama and all that is not really her cup of tea annappudu she realizes that it's Sendana Mudan who stands by her all the time. Right. Yeah. Right. Sandy చెప్తున్నా అంటే లైక్ అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి బుక్ లో రాసిన దాన్ని బట్టి కల్కి లైఫ్ ఈజ్ అన్ఫేర్ అనే దాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకోండి. అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అంటే లైక్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒకటి, అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ హిస్ రైటింగ్ ఏమో మరి. We are rooting for that character, but that doesn't happen because life is not fair every time, right? So నాకు అది ఇట్ ఇస్ సమ్హౌ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ కూడా అలానే అవుతూ ఉంటుంది. సో నేను టీనేజ్ లో చూసింది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్, అంత ఇంట్రెస్ట్ తో చూసింది. ఎండింగ్ పాడేసాడు కానీ, బట్ మీరు అనేవాళ్ళు కదా లైక్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ వీక్లీ యూస్ టు హ్యావ్ డిస్కషన్స్ విత్ ఇది అవుతుందా అని. సో అలా నేను my mother used to have those discussions with my grandfather.
because that was written much before her time, but I believe there was a rerun during my Okay. mother's time. So when she was like an adolescent, so she used to have all these discussions with my grandfather. My grandfather, though he's read the book earlier, he would not reveal everything that happened. So he would be like, you discover it on your own. So సో అలా లైక్ ఐ యూస్ టు సిట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ లైక్ రాత్రులు ఐ అండ్ మై వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ రాత్రులు జస్ట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లో ఇది అవుతుందా ఈ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఎందుకు. సో దట్ ఈస్ హౌ నాకు అనిపిస్తుంది అట్లా. లైక్ ఇఫ్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఇట్ వీక్లీ అండ్ ఇఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ బుక్ క్లబ్ లో ఫామ్ అయ్యి చదివితే ఇట్ ఇస్ మోర్ ఫన్ నో టు ఎక్స్ప్లోర్ దీస్ యాంగిల్స్. ఇలా అవుతుంది. స్పాటిఫై లో కొన్ని పాడ్కాస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫాలో, ఐ క్యాన్ షేర్ ద లింక్స్ విత్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్. I think మీరు already you shared it on story Instagram. or your Instagram post. Yeah. On Instagram, I had shared a few links to some of the podcasts which are there, because that is an easy way. Because it is a fact. It is a fact that we may not find enough time to go through all the 5 volumes unless we are like really dedicated and we don't have that short attention syndrome that all of us suffer from. అది లేదంటే చదివేయచ్చు, but if that is there, then that's a problem. So one way to do it is to, when you drive to work or whatever, listen to each time you listen to a couple of episodes, and in a couple of weeks or like 3 weeks, you'll be done with most of the things. ఇంట్రెస్టింగ్. అగైన్ అదే ఇప్పుడు 70 years అయిందా బుక్ వచ్చి, ఆర్ 70-80 years? Yeah 70 years. 70 years అయింది. More than 70. అంటే ఇంత పెద్ద లెగసీ ఉన్న బుక్ కి ఇప్పుడు ఒక సినిమాటిక్ రెఫరెన్స్ ఉంది, మణిరత్నం క్రియేట్ చేసింది. మేబీ 100 or couple of 100 years or maybe even less than that. అప్పుడు మళ్ళీ అఫ్ కోర్స్ రీబూటింగ్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. సో అగైన్ ఆ టైం కల్లా ఇండియన్ సినిమా అండ్ కన్జ్యూమర్స్ అందరూ కొంచెం యూ ఇవాల్వ్, నో రైట్, పీపుల్ ఇవాల్వ్ and we become rich also. Like of course you get rich with time. So no, I'm saying India as a country will become rich. అదే అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే వెస్ట్ లో ఇప్పుడు మనం ఆడతాం గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ గురించి, బికాస్ మనం అంతకుముందు పాడ్కాస్ట్ మాట్లాడినట్టే దాట్ దేర్ ఆడియన్స్ ఆర్ మెచ్యూర్ కదా, బికాస్ చాలా పీపుల్ చూస్తారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దే డూ దాట్. సో పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ రీరన్ ఆర్ రీబూట్ పర్ సే, మేబీ అప్పుడు ఒక టీవీ షో లా తీస్తే దెన్ వాట్ శాండీ సైడ్ అబౌట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ మైట్ బి పాసిబుల్ ఫర్ పొన్నియిన్ సెల్వన్ యాజ్ వెల్. I think it is very possible. Definitely. Yeah, somebody will be able to do it even better also. Ippudu enno constraints to veelu at least they were able to put forth one dream project. Kamal Hassan try chesaru, then he gave it up. We've heard all this kada 1980s nunchi they have been thinking of different permutations and combinations and what to do, what not to do anesi. At least in his time, Maniratnam was able to put forth something like this and say that this is also possible. So probably somebody else some other time will take off from here, and this will serve as a reference point, and they'll be able to do it in a maybe much more better budgets and much more lavish storylines and everything. Why not? Ravi Varman చెప్పింది ఏంటంటే, we wanted this film to be a reference for contemporary historical drama treated in a contemporary way. For at least another 10 years for filmmakers to look at how we did it. So that way, I think the way they did the entire visual language reference points emo untai for filmmakers and for film students, I'm sure. Because just for this session, inkokasari nenu chusinappe, I was like really mesmerized by some of the frames and how they constructed each scene. So much that you discover if you're really into filmmaking. Nandini Partibendran మాట్లాడుతున్నప్పుడు there are a lot of curtains and all that. You will think, okay, those kind of tents and those camps, curtains untai, but it's also to show how she is like such a deceitful person, and there's a lot of conceit in what she says. Correct. So you see her only from behind the curtain, you see only part of her, all that. It's also the building of the characterization kada. True. Yeah. Adi, and of course on the other hand, people like Vandiyathevan, you see them upfront like this, whether they are like in the forest or whatever, they have nothing to hide. Correct. His face is very transparent that way. Em anukuntunnadu anedi manaku arthamayipotundi. Correct.
Yeah. ఇంకో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే ఐ డి నాట్ సీ హిమ్ ఫ్లర్టింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్, బట్ చేస్తాడు అంటాడు, నువ్వు మీరు ఏడుస్తున్నా Very కూడా less. చాలా అందంగా ఉన్నాడు అంటాడు. నందినితో అంటాడు. నందినితో అంటాడు. ద సీరియస్ సీన్ ఈస్ రిలేయింగ్ వెరీ సీరియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కూడా లైక్ ఫ్లర్టింగ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. He's a very charming character, no? తన క్యారెక్టర్ Very charming character, but also very nice in the way that he doesn't judge people. He knows what is right and what is wrong. See, he also gets a little charmed by Nandini, but he does not get swept away by her charm like Parthibendran does. He tells her, please don't do this, Anesi. Don't do this. Aa papam anta meeku ostundi anesi. He even in the last minute he tries to stop her from doing things. So he knows, and then the way he talks to her and describes the difference between Nandini and her mother also. When you see Vandiyathevan, there's no anger on his face, and he's not judging Nandini. He knows why she's become the poisonous person that she is now. That I thought it's a very nice character, all-rounded character in the sense, and he's very fit to be Arunmoli's friend also. Arunmoli is known as a very soft-spoken and somebody who can think and act, and you have a friend like this who's also equally that good. And they both are in complete contrast with Karikalan, who is full of, he's almost like one mad bull whose energy is not contained. Yeah. And by the time he comes to Kadambur, like he has given up on his life. అంటే నేను పక్కా చచ్చిపోతుంది అంటే లైక్ ఐ నో సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు మీ అన్నట్టే వస్తాడు. అది అలానే వాకింగ్ ఇంటూ డేంజర్ అన్నమాట. అండ్ ఆ సీన్ లో కూడా వెన్ హీస్ ప్లానింగ్ విత్ ఆల్ ద హైయర్ లైక్ ఓల్డర్ పీపుల్, కాన్స్పిరసీ మీరేగా చేసింది, మదర్ అంతా ఇచ్చేయాలి అంటే ఈజ్ ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ దెమ్. అక్కడ కూడా సేమ్ ద కెమెరా రొటేట్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఇట్ అగైన్ ఎండ్ లో ఇట్ హాల్స్ ఆన్ హిమ్. ఫైనలీ ఒక లెవెల్ హెడెడ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఏంటి అంటే ఇచ్చేసేయండి, నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తా అంటాడు, అండ్ బ్రింగ్ హిమ్ హియర్ అంటాడు. అండ్ హీ నోస్ దట్ నెక్స్ట్ సీన్ లో లైక్ తర్వాత నందిని కలవాలి, ప్రాబ్లీ డై అన్నట్టు అనుకుంటాడు. సో లైక్ హీస్ టేకింగ్ లెవెల్ హెడెడ్ డెసిషన్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు కడంబూర్. సో అది కెమెరాలో కూడా చూపిస్తుంటారు అక్కడక్కడ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దట్ పర్టికులర్ ఫేస్ ఆఫ్ సీన్ ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టే, ద వే ఇట్ ఇస్ షాట్ ఇస్ ఆల్సో అంటే very beautiful. In fact, some of the frames where he's sitting on that on those steps and all that, it's very beautifully captured. And throughout they've used those reddish brown kind of clothing only for Karikalan. Tana chuttu vaipu entuntundo, that darker tones is what they've used most of the time wherever he's there, as opposed to Arunmoli with all the white and gold kind of softer tones. I mean అవును, మీరు ఇది అంతకుముందు పార్ట్ ఫస్ట్ పాడ్కాస్ట్ లో కూడా చెప్పారు కదా, ఇట్స్ మోర్ లైటర్ ఆన్ అరుణ్మొళి. అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు కూడా ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అతను స్టార్టింగ్ 8 minutes ప్రీలాగ్ స్ట్రెచ్ లో కూడా, చిన్నప్పుడు స్ట్రెచ్ లో కూడా కరికాలన్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇన్ డార్కర్ షేడ్ ఓన్లీ. అతను బ్లాక్ సంథింగ్ వేసుకుంటాడు. అండ్ ఎండ్ వెన్ దే ఆర్ డైయింగ్ ఇన్ దట్ సీన్ ఆల్సో, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ ప్యూర్ బ్లాక్, లైక్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ done very well. And మీరు ఎందాక అన్నట్టు రవివర్మన్ మేబీ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ లైక్ setting up an example for or a reference point for future periodic films or periodic films set in a contemporary time. So yeah, I think they did achieve technically, of course it was very well achieved. Yeah, mute and yeah, అంటే ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు ఇప్పుడే ఆలోచన వచ్చింది, వందియదేవన్ ఇంటి పేరు వానర అని ఉంటుంది కదా, వానర కులం, వానర డైనాసిటీ, వానర్ డైనాసిటీ. అది ఇట్స్ a dynasty, existing dynasty అది. It's a small dynasty about which there's not much actually known or recorded. Okay. Yeah. Enduga? I think one more point and before we sign off, there is this couple of videos ఉంటాయి on రాజరాజ చోళన్. ఆడ్ కంపస్ అని ఒక యానిమేటర్ ఉంటాడు, where he beautifully tells how రాజరాజ చోళన్ actually expands his empire to ఇండోనేషియా, మలేషియా, అదంతా నేవల్ ఫ్లీట్ ఎలా బిల్డ్ చేసాడో. సో నేవల్ ఫ్లీట్, సో అదంతా ఒక 1-2 వీడియోస్ ఉన్నాయి, విల్ లింక్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లైక్ హీ డస్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్లీ, ది యానిమేషన్స్ అండ్ ఆల్. Any closing thoughts before we sign off? Did you feel the end was abrupt? That was one complaint which a few people had.
ఐ మీన్ లైక్ కొరోనేషన్ అయిన తర్వాత వి గెట్ ద టెక్స్ట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఏం Yeah, జరగబోతుంది అంటే ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ దాట్ టు హ్యాపెన్. ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ లైక్ మొత్తం ఎండ్ ఆఫ్ పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఎప్పుడు చనిపోతున్నాడు అప్పటివరకు చూపించలేరు కదా. దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సర్టెన్ థింగ్స్. సో ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ దాట్ టు హ్యాపెన్. సో నాకేమంత అబ్రప్ట్ అని అనిపించలేదు. okay. యా ఈవెన్ ఫర్ మీ నాకు ఐ థాట్ ఎక్కడైతే మధురాంతకం ఇచ్చేస్తాడు ఐ థాట్ దట్ వాస్ నాకు బాగానే అనిపించింది సార్ట్ Fair ఆఫ్ enough. Even I didn't have a problem with that, but I heard a few people commenting that why did they end it like this? And until they thought there'll be a little bit at least more, but what else is there to say, kada? యా యా ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో పార్ట్ 1 లో దట్ ఈస్ ఆన్సర్డ్ ఇన్ పార్ట్ 2 అన్నట్టు అనిపించింది అంటే కొంతవరకు. సో ఎండింగ్ దేర్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే మళ్ళీ అగైన్ వెళ్ళి టెంపుల్స్ కట్టిస్తున్నారు అవన్నీ చూపిస్తారు అనుకోలేదు. అంటే ఐ వాస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దాట్, బట్ మేబీ జనాలు అని Yeah, అనుకున్నారేమో. yeah. But it is established in the text now, saying that this has happened. So yeah. So yeah. Any closing thoughts before we end this? Yeah. Amir. Nena. Yeah. Any closing thoughts so that we will end this? Okay, I thought Ponniyin Selvan 2 was better than what I thought it would be. A lot of changes, so some Puritans might not like, especially if they've read the book, enduku ila changes chesaru anesi, they still might feel something. But it was a lot better because they had taken the cinematic route for it. అందుకే they did not, instead of saying Kalki's Ponniyin Selvan, Maniratnam's Ponniyin Selvan అన్నప్పుడు then you're giving a signal that this is an adaptation based on that art form, and this is my view of the art form. So cinematically, they've taken a lot of liberties, which has made it a better film. That is my opinion. Right. For an epic of this scale, of course, there will be still some points where we can sit and debate and say they should have done this better or done that better with so many characters. But I thought they did a fine job of it. Right. Yeah. Sandy. యా ఐ మీన్ సో వీ కామన్ పీపుల్ కి కింగ్స్ వాళ్ళ మధ్యలో పాలిటిక్స్ జనరల్లీ చాలా నచ్చుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఫాల్స్ రైట్ ఇన్ టు దట్ ఫ్రేమ్ అండ్ ఐ థింక్ బుక్స్ ఆర్ వే బెటర్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ సంగీత చెప్తున్నప్పుడల్లా ఓకే ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దేర్ అని నాకు అనిపించింది. సో ఐ ట్రై టు రీడ్ దమ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రామిసింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ ఐ ట్రై టు రీడ్ దమ్. ఐ హ్యావ్ ద బుక్స్ ఆల్సో విత్ మీ నౌ. యా but common people really enjoy all of those politics, so that is why this is a huge hit on literature paranga. Yeah, Also, this is another method to get a newer generation interested in these books also. See, okay, for Telugu, for Hindi, for Kannada, all this might be very new, okay, because the names are new. That kind of a setting is very new, so it will take some time to warm up to it. I can understand that. But Miro Tamil Nadu, if you look at it, the present generation of school going people, not everybody has read this book, or even the college going people, or even some of my colleagues who are say in their 20s, they have not read this book in Chennai. So for them to whet their appetite about this Ponniyin Selvan, this movie is also a good way. and also Right. అంటే Probably, దాని గురించి చదివేటప్పుడు చోలాస్ పాండ్యాస్ పల్లవాస్ మాకు ఐ రిమెంబర్ ఫెయింట్లీ 8th 9th క్లాస్ లో అలా మెన్షన్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ హియర్ అవును. యూ గెట్ టు నో లాట్ అబౌట్ history books lo ekku undavu. So my knowledge of whatever I have gathered from Chola dynasty is through Kalki's writing only. Ideally, I should have gone to other books also, read so many other things also. I started a book and left it midway last year, so that's a different story. So Right. just find some more time. Yeah. Right. And then Yeah. that has become a story of our life now. We start something and leave it midway. Yeah. I think మీరు అన్నట్టు ఐ థింక్ సినిమా ఇస్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ కన్సంప్షన్ మీడియం కాబట్టి దట్ కెన్ బి అ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫర్ పీపుల్ అండ్ స్కూల్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బుక్స్ అండ్ ఎవ్రీవన్ క్యాన్ టేక్ దాట్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ పాయింట్. సో యా అలా అయితే డెఫినెట్లీ వర్క్స్ అవుట్. అండ్ రవి అన్నట్టు ఫిల్మ్ గోవర్స్ కి ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి కూడా ఇట్ విల్ బి అ వెరీ గుడ్ రెఫరెన్స్ ఫర్ 10-15 odd years. అండ్ అగైన్ నేను ఎందుకు ఇంతకు ముందు రీబూట్ విషయం ఎందుకన్నా అంటే బికాస్ వీఆర్ సీయింగ్ హ్యారీ పాటర్ హ్యావింగ్ అ రీబూట్ కరెంట్లీ రీబూట్ చేస్తున్నారు. అండ్ చాలా సినిమాలు మళ్ళీ డిస్నీలో వచ్చే చాలా సినిమాలు కూడా వాళ్ళు రీబూట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడున్న కరెంట్ యానిమేషన్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ ని వాడుకోవాలని చెప్పేసి, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కొత్త వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి.
సో దీని కూడా రీబూట్ జరుగుతుంది. ప్రాబ్లీ సమ్వన్ విల్ డూ ఇట్ 10 years or 20 years or 50 years later. అప్పుడు అగైన్ దట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ వీక్ ఫర్ a period of 5 to 6 years with 4-5 seasons, that could probably be fulfilled. అలా చూసినప్పుడు మేబీ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుండొచ్చు. సో యా, అంతవరకు బోర్గన్ ప్రతిసారి ఈ పాడ్కాస్ట్ వినండి. పార్ట్ 1 విని పార్ట్ 2 కూడా వినండి. ఎవ్రీ వీక్ కొత్త ఎపిసోడ్ వస్తుంది. And yeah, thank you Sangeetha garu for doing this again with us. We are very glad that you accepted the invitation and be here. Most Thank you. recurring My guest. pleasure. Yeah. I hope I've been able to explain a few things instead of adding to the confusion that was already there. No. సో మీరు మళ్ళీ ఎపిసోడ్ చూస్తే మా రియాక్షన్స్ రండి. మీరు ఒకసారి చెప్పినప్పుడల్లా మేము ఇద్దరం యా, ఎందుకంటే మాకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయని మీరు చెప్పినప్పుడు ఆ రియాక్షన్స్ వేర్ అప్పటికప్పుడు జరుగుతుంది. సో న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ us. సో విన్న వాళ్ళకి కూడా హోప్ఫుల్లీ అలానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. Actually, ఎవరికైనా if they feel that they are still confused about who is who and what is what, history ఏంటంటే, they have to just Google Ponniyin Selvan family chart. Okay, there are a lot of websites which have put out big family charts right from Sundara Chola's father, grandfather, and then why whatever happened until Madurandagan came, and then everything like that. అది ఒకసారి చూస్తే then you will be able to clearly understand అన్నమాట. బుక్ లో అలాంటి కొన్ని చాప్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. They go back from this 10th century by another 100 years and tell you this is what happened over there. That is why these reactions are happening over here. That is too much for a film to take all that. So they've omitted all those things. So just Google Ponniyin Selvan Sundara Cholar family chart or something like that. There are a lot of websites who put this up. I found a lot of such charts in Tamil, but a few are there in English also. So if they do that, then they'll be clear. And there are maps also. Just say Ponniyin Selvan maps. You'll find a few on Google. Then you will know where all Vandiyathevan went and what all happened. Yeah. I mean one interesting thing ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం మ్యారిటైమ్ బేస్ ఎక్కువ ఆడలేదు, కానీ దెన్ ఇట్ వాస్ వెరీ ప్రీడామినెంట్. అంటే అది మరి హిస్టరీలో రాశారో పలికి రాశారో నాకు తెలియదు, కానీ రివర్స్ మీదనే పీపుల్. That's how the trade developed, kada. Those are trade routes. Correct. Yeah. Silk Route is from China, what you're saying, but there is one small episode here in Ponniyin Selvan also in that, I think it's in the last book or the fourth book, I'm not sure. After this floods and after the whole thing happens and all, Pungurali, Vanati, Kundavai are all on a terrace or something like that. Arunmoli and Vandiyathevan, they disguise themselves as Chinese sellers of silk, and they come to meet them until their identity is revealed. There's one fun episode like that also. So the trade link is also there. Interesting. టేక్అవే ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించండి గైస్. తర్వాత పొన్నియిన్ సెల్వన్, మీ డబ్బులు సంపాదిస్తే ఆటోమేటిక్ గా పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఒక టీవీ సిరీస్ లాగా వస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ ద అపిటైట్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్ దట్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అండ్ విచ్ విల్ ఎవెన్చువల్లీ బిల్డ్. సో యా, విల్ క్లోజ్ ద ఎపిసోడ్ విత్ దట్. వచ్చే శుక్రవారం ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో కలుస్తాం. అంతవరకు నమస్కారం. Thank you.